Hi, fly high with English. Welcome to the next session of this class. తెలుగు భాష ద్వారా బైలింగల్ పద్ధతి ద్వారా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ఈ వీడియోస్ సిరీస్లో ఇది నెక్స్ట్ వీడియో. ఈరోజు మనము ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్ త్రూ ఆడియో బుక్స్ అంటే రీడింగ్ బుక్స్ గురించి, రీడింగ్ ప్యాసేజెస్ గురించి, రీడింగ్ టెక్స్ట్ గురించి ఇంతకు ముందు గత వీడియోస్లో మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం. రీడింగ్ టెక్స్ట్ అంటే రీడింగ్ ప్యాసేజెస్, టెక్స్ట్ ఇవన్నీ జస్ట్ బుక్ ఫామ్లోనో ఆన్లైన్లోనే ఉండడం కాకుండా మనకి ఆడియో బుక్స్ రూపంలో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఆ ఆడియో బుక్స్లో ఒక ఆడియో బుక్ దెర్ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆన్ రాబిన్ హుడ్. ఆ స్టోరీని ఇప్పుడు మనం ప్లే చేయబోతున్నాం. ప్లీజ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ అలాంగ్ విత్ ద రీడర్. సో హియర్ ఇస్ ద వీడియో ఫర్ యూ. Chapter 1. Robin Hood becomes an outlaw. Robin Hood was born near the end of the 12th century. His real name was Robert. He was the son of the Earl of Huntingdon. At that time, England had many problems. King Richard was away on a crusade in the Holy Land. He was away many years. His brother, John, became king. He was a cruel and greedy king. His men were arrogant and brutal. The poor people of England suffered a lot. They paid very high taxes to King John and his sheriffs. Many families died of hunger. One day, the cruel sheriff of Nottingham killed Robin's father and took away his lands. Young Robin lost his father, his home, his lands, and all his possessions. He escaped to Sherwood Forest with his loyal servants. They decided to live as free men in the forest. They didn't want to be slaves of King John. However, the king considered them outlaws. When Robin and his men reached Sherwood Forest, they sat down to rest. Robin Hood smiled at his loyal servants. Then he said to them, "My friends, Sherwood Forest is our new home. Now we are free, but we are outlaws. Everyone in the kingdom is against us." "Master, we are not afraid because you are with us," said Much. "Yes, I will stay with you, but you must do what I tell you. We must not become robbers. We must never harm the poor, the old, women or children. We must respect and protect them. We take only from rich merchants, noblemen and fat churchmen. Here is my plan. When rich travellers come into Sherwood Forest, we invite them to eat with us. Then they must pay for their food. They must give us half of everything they have. We then give this money to the poor. Do you promise to do what I tell you?" Yes, we do! They cried. Robin and the outlaws lived in caverns in the forest. The caverns were a perfect hiding place. They were warm and dry in the winter. In the summer, they were cool. They were happy in the forest. They all wore green clothes and carried bows and arrows. Robin had a horn to give signals. Soon other honest men joined the outlaws of Sherwood Forest, Nat, Will Scarlet, and others. The outlaws were excellent archers. Robin Hood became the best archer in the region. In the forest, Robin and his men practiced with their bows and arrows. సో మీరు ఇప్పుడు వీడియో వాచ్ చేశారు కదా, చూశారు కదా. సో అది ఒక ఆడియో టెక్స్ట్ రూపంలో ఉంది. ఆ వీడియోని యూ కెన్ పాజ్ ఇట్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ గో బ్యాక్
అంటే 2-3 టైమ్స్ ఆర్ మనకి ఇష్టం వచ్చినన్ని సార్లు యూ కెన్ ప్లే ద వీడియో, రీప్లే ద వీడియో అండ్ లిసన్ టు ద సౌండ్, లిసన్ టు ద ప్రొనౌన్సియేషన్, గెట్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్. అది జరిగిన తర్వాత సో యాజ్ ఏ కంటిన్యూషన్, దట్ మీన్స్ రిసెప్షన్ చేసాం. రిసెప్టివ్ స్కిల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. రీడింగ్ ఈజ్ అ రిసెప్టివ్ స్కిల్ అండ్ లిజనింగ్ ఆల్సో ఈజ్ అ రిసెప్టివ్ స్కిల్. సో ఆడియో టెక్స్ట్లో రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. లిజనింగ్ జరుగుతుంది బికాస్ సంబడీ హ్యాస్ రికార్డెడ్ ద వాయిస్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ ఆల్సో రీడింగ్. అదే సేమ్ టైం అంటే ఇది చాలాసార్లు మనం అయితే రీడింగ్ అవుతుంది లేకపోతే లిసనింగ్ అవుతుంది ఒక టెక్స్ట్ గురించి. రీడింగ్ అండ్ లిసనింగ్ ఒకేసారి చేయగలిగిన సందర్భం ఈ ఆడియో టెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ వే. ఎక్కువగా మనం ఫేస్ టు ఫేస్ ఆన్లైన్ ఫేస్ టు ఫేస్ కోర్సెస్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కానీ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ చేసినప్పుడు ఇటువంటి పద్ధతి మనం చాలా యూస్ చేసుకుంటున్నాం. అయినా కూడా అంత ప్రభావవంతమైన పద్ధతి మన వీడియోస్ ద్వారా కూడా, చిన్న చిన్న వీడియోస్ ద్వారా కూడా యూస్ చేసుకొని చేయడం అనేది చాలా ఆధునికమైన పద్ధతి. ఇప్పటి వరకు మన యూట్యూబ్ వీడియోస్ దాంట్లో ఎవ్వరు కూడా ఇలా చేసి ఉండరు. బికాస్ టేకింగ్ ఆడియో టెక్స్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. సో అటువంటి మెథడ్ని మనం కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. వై టు లీవ్ అస్ బిహైండ్? సో మనని మనం వెనుకబడదానంగా ఉంచుకోకుండా వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. సో లెట్స్ సీ. ఇందులో మొట్టమొదటిగా మనం వొకాబులరీ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఆడియో కొంచెం పెద్దగా ఉంది. 4 minutes లెంత్ ఆడియో టెక్స్ట్ని వినడము అలాగే మనం కూడా దాంతోపాటు చదవడం చేసాము. సో ఇందులో మనము పిక్అవుట్ ద న్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ది ఆడియో టెక్స్ట్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ మనం చెప్పుకున్నాము. ఒక టెక్స్ట్ మనం చదివినప్పుడు మనకు తెలిసిన పదాలే చాలా ఉంటాయి. సో 90% ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ నోన్ వర్డ్స్, మనకు బాగా తెలిసిన పదాలు. తెలియని పదాలు ఒక టెక్స్ట్లో మహా అయితే 10-15 ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ద కేస్ హియర్. సో చూడడానికి ఇది మన ఇండియన్ టెక్స్ట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ రాబిన్ హుడ్. ప్రీవియస్ టెక్స్ట్లో బాహుబలి స్టోరీలో చాలా కొత్త కొత్త పదాలు, అంటే మనం అనుకున్న 10-15 రేంజ్ దాటిన ఇంకా ఒక 25-30 కొత్త పదాలు ఉన్న టెక్స్ట్. కానీ ఆ స్టోరీ మనకు బాగా పరిచితమైన స్టోరీ కనుక వీ డెంట్ ఫీల్ దట్ ఇది పెద్ద స్టోరీ, మనకు తెలియని పదాలు చాలా ఉన్నాయనే ఫీలింగ్ రాలేదు. ఈ రాబిన్ హుడ్ స్టోరీ చాలా సింపుల్ స్టోరీ. లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేశారు. ఇందులో కనుక మనం కొన్ని వర్డ్స్ని చెక్ చేస్తే, ద ఆడియో ఈజ్ బిఫోర్ మీ, రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ఇందులో మనం రోజు వాడని అంటే యాక్టివ్ వొకాబులరీ, ప్యాసివ్ వొకాబులరీ కాకుండా మనం కొత్త అనుకునే, అంటే కొత్తగా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి న్యూ వొకాబులరీ అనుకునే వొకాబులరీ ఒక 10 కూడా లేవు. లెట్స్ సీ దోస్ వర్డ్స్. క్రూసేడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ న్యూ వర్డ్. ఇది మీకు ఇంతకు ముందు తెలిసి ఉండవచ్చు, కొంతమందికి ఇది న్యూ వొకాబులరీ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ అవుట్లా. అవుట్లాస్. సో ఐ థింక్ ఈ పదము ఇది టెక్స్ట్లో చాలాసార్లు మోర్ దెన్ 6-7 times రిపీట్ అయింది. సో మోస్ట్లీ మేబీ యూ గాట్ దిస్ సెన్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ త్రూ ద కాంటెక్స్ట్. సో కాంటెక్చువల్గా దాని మీనింగ్ ఇప్పటికీ మీకు తెలిసిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వర్డ్ ఇది, బికాస్ ఇట్ వాజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ద స్టోరీ. అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, యారోగెంట్. సో యారోగెంట్ కూడా కొత్త పదం అయి ఉండవచ్చు బిగినర్స్కి, కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది ఒక కొత్త పదం అయి ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అనదర్ వర్డ్ ఈజ్ బ్రూటల్. సో దిస్ మస్ట్ బి ఎ న్యూ వర్డ్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ అస్. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ పొజిషన్స్. సో ఈ వర్డ్ కూడా మన న్యూ వొకాబులరీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నోబుల్మెన్. ఇక్కడ 2 words యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. హార్స్మెన్, నోబుల్మెన్. హార్స్మెన్ ఈజీగా మనం మనకి ఆ మీనింగ్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. బట్ నోబుల్మెన్ మేబీ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ క్యావర్న్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ arches. So let's see the new words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 new words కనిపించాయి. మేబీ మీ లిస్ట్లో ఇంకొక 2-3 words ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు. అండ్ మేబీ ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్ కాకుండా వేరే వర్డ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ న్యూ వొకాబులరీ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మనం చెప్పినట్టు
ఓకే, రీడ్ అన్నాము, రీడ్ పార్ట్ అయిపోయింది. రికార్డ్ మీన్స్ ఈ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించి కొత్త వర్డ్స్ ఉన్నాయని వాటిని వేరుగా రాసుకోవడం. అండ్ రీయూజ్, దట్ మీన్స్ ఈ వర్డ్స్ని మనము వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, సో దీంట్లో 2 ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. సో వెన్ యూ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దీస్ న్యూ వర్డ్స్, ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ద డిక్షనరీ ఇఫ్ ఎసెన్షియల్. ఇందులో 1-2 వర్డ్స్కి డిక్షనరీ లేకుండానే వీ నో ద మీనింగ్ కాంటెక్స్చువలీ. ఒకటి అలా తెలియని వాటిని యూ విల్ యూజ్ ద డిక్షనరీ అండ్ ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. ఒకసారి డిక్షనరీలో మనకి ఆ వర్డ్స్ దొరికిన తర్వాత, మీనింగ్ తెలిసిన తర్వాత, లెట్స్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. సో వీకెండ్లో మనం ఒక రోజు అనుకోని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే వీక్ లాంగ్ నెక్స్ట్ వీక్ డేస్ అన్నీ కూడా వీ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దీస్ వర్డ్స్. సందర్భాన్ని బట్టి ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకునే అవకాశం మనమే కల్పించుకుందాం. లెట్స్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అవర్ సెల్స్ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. ఓకే, ఎక్కువగా మనము వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్, మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఈరోజు జరిగే పాలిటిక్స్ గురించి, సినిమా గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటాం. మేబీ ఇన్ దోస్ కాంటెక్స్ ఇందులో చాలా వర్డ్స్ మనకి యూస్ఫుల్ అవుతాయి. సో మీ ఒపీనియన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ముందు you can use these words so that the other person can understand that you have really learned something new and మీకు కూడా ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అనేది ఎదుటి వాళ్ళు ఈజీగా గుర్తుపడతారు when you use such words. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రాంగ్ పంక్చువేషన్ అని రాస్తాను, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఈ టెక్స్ట్లో, ఈ ఆడియో టెక్స్ట్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్స్ మనకి ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే కొన్ని మనకు బాగా తెలిసిన పదాలు ఇవి. దే ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివ్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివ్ వొకాబులరీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్యాసివ్ వొకాబులరీ. అయినా కూడా మనం తెలియకుండానే వాటిని రాంగ్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నామేమో ఒకసారి చూసుకుందాం. సో ఇందులో కొన్ని పదాలు నేను సాధారణంగా రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్తో విన్నవి చెప్తున్నాను. CRUEL, మోస్ట్లీ ఈ పదాన్ని క్రూయల్ అనడం విన్నాను. యాక్చువల్లీ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ క్రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ POOR. దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ మనము పువర్ అని విన్నాము. పువర్ అనేది చాలాసార్లు వింటుంటాం. ఇట్ ఈస్ పువర్. R ఈజ్ సైలెంట్. సో ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఆ డిఫరెన్స్ని మనం ఈజీగా ఈ ఆడియో టెక్స్ట్లో వినొచ్చు. ఇట్స్ లైక్ క్రూల్, పువర్. ఇంకో వర్డ్ మనం చాలా ఎక్కువ సార్లు మిస్టేక్ చేసేది ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్, సిస్టర్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆర్ ఈజ్ సైలెంట్. ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, లైక్ వైజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వర్డ్ రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఉన్నది పొజిషన్. సౌండ్ ఒక్కోసారి వినండి. ఇట్ ఈస్ మామూలుగా ఎస్ఎస్ ఉంది కాబట్టి చాలా వరకు పొసెషన్ అనడం వింటుంటాం. ఇక్కడ కొంచెం జా సౌండ్ వినపడుతుంది. పొజెషన్, ఇట్స్ నాట్ పొసెషన్. ఇంకొక వర్డ్ మనకు బాగా తెలిసిన వర్డ్, నాట్ ఎ న్యూ వర్డ్ అయినా కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్లో మనం మిస్టేక్ చేసే వర్డ్ ఒకటి. ఇది ఉమెన్ కాబట్టి ఉమెన్ అని చదువుతారు. ఉమెన్ సింగులర్, ఉమెన్ ప్లూరల్ అని చదువుతారు. యాక్చువల్లీ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ విమెన్. సో లెట్స్ సీ వన్స్ అగైన్. క్రూల్, పువర్, ఫాదర్, పొజిషన్, విమెన్. సో ఈ 5 వచ్చాయి. మేబీ యూ విల్ ఫైండ్ మోర్ వర్డ్స్ దట్ యూ మైట్ బి ప్రొనౌన్సింగ్ ఇన్ ఏ రాంగ్ వే. సో యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆల్సో త్రూ ఆడియో బుక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ. పిక్ అవుట్ యాక్షన్ వర్డ్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వీడియో, ఈ ఆడియో టెక్స్ట్ కంప్లీట్గా ఎట్లా ఉంది అంటే ద ఎంటైర్ స్టోరీ ఈజ్ టోల్డ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. సో పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండడం వల్ల మనకి వర్బ్ ఫార్మ్స్ అంటే మెయిన్ వర్బ్స్. సో యూ కెన్ పిక్ అవుట్ ఆల్ ద మెయిన్ వర్బ్స్ అన్ని పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. సో ఆ వర్బ్స్ అన్ని తీసుకొని యూ కెన్ మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్షన్ వర్డ్స్. దట్ మీన్స్ మెయిన్ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూ కెన్ పికప్ ఆల్ ద మెయిన్ వర్బ్స్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఎ లిస్ట్ చేసి ఆ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్ని పాస్ట్ నుంచి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, play the audio text again and read the text
and after reading that you pick out the action words from the text. సో ఈ టెక్స్ట్ మనం ఆడియో టెక్స్ట్ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాంట్లో చాలా చాలా పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి. బికాజ్ ఆ కంప్లీట్ స్టోరీ కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పడం వల్ల లాట్ ఆఫ్ మెయిన్ వర్బ్స్. సో పిక్ ఆల్ ద మెయిన్ వర్బ్స్ అన్నీ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్లో ఉన్నాయి. ఆ వర్బ్స్ అన్నీ తీసి ఒక లిస్ట్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్ నౌ యూ రైట్ ది ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్స్. సో ఇదొక యాక్టివిటీ. సో మనకి ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ది ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనీ వర్డ్ యూ కెన్ రిఫర్ యువర్ డిక్షనరీ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఓడోసే మన ఫోన్స్ ఉన్నాయి, మొబైల్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, అందులో యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ఇన్ ది గూగుల్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. సో ఇది కూడా ఒక యూజింగ్ యువర్ సెల్ ఫోన్, మొబైల్, యాప్స్, డిక్షనరీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఐ థింక్ దట్ ఇంతకుముందు మనం ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇఫ్ ఐ వర్, ఓకే, నేను ఆ సందర్భంలో ఉంటే, నేను ఆ పొజిషన్లో ఉంటే ఏం చేస్తాను, ఇఫ్ ఐ వర్ రాబిన్ హుడ్. ఓకే, సో ఈ సెంటెన్స్ యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇట్ యాజ్ ఐదర్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఈవెన్ రైటింగ్ యాక్టివిటీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ, ఇట్ కెన్ బి ఈవెన్ రైటింగ్ యాక్టివిటీ. Either of you can choose. If you want to do both, you can do. రాసి తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడడం, if you want to do, you can do. Otherwise, కేవలం స్పీకింగ్ ఆర్ రైటింగ్, ఎనీ చాయిస్ యు టేక్ అండ్ కంప్లీట్ ద యాక్టివిటీ. సో ఈ యాక్టివిటీ అయిపోయిన తర్వాత యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ రాబిన్ హుడ్. ఓకే, దానికి సంబంధించిన ఆడియో టెక్స్ట్, రిమైనింగ్ ఆడియో టెక్స్ట్ విల్ బి అవైలబుల్ నౌ. నౌ ద ఆడియో టెక్స్ట్ విల్ ప్లే. If you are interested, you can watch the audio text, listen and read along with the audio text. Okay, so Robin Hood by Sally M. Stockton. Chapter 1. Robin Hood becomes an outlaw. Robin Hood was born near the end of the 12th century. His real name was Robert. He was the son of the Earl of Huntingdon. At that time, England had many problems. King Richard was away on a crusade in the Holy Land. He was away many years. His brother, John, became king. He was a cruel and greedy king. His men were arrogant and brutal. The poor people of England suffered a lot. They paid very high taxes to King John and his sheriffs. Many families died of hunger. One day, the cruel sheriff of Nottingham killed Robin's father and took away his lands. Young Robin lost his father, his home, his lands, and all his possessions. He escaped to Sherwood Forest with his loyal servants. They decided to live as free men in the forest. They didn't want to be slaves of King John. However, the king considered them outlaws. When Robin and his men reached Sherwood Forest, they sat down to rest. Robin Hood smiled at his loyal servants. Then he said to them, My friends, Sherwood Forest is our new home. Now we are free, but we are outlaws. Everyone in the kingdom is against us. Master, we are not afraid because you are with us, said Much. Yes, I will stay with you, but you must do what I tell you. We must not become robbers. We must never harm the poor, the old, women or children. We must respect and protect them. We take only from rich merchants, noblemen and fat churchmen. Here is my plan. When rich travellers come into Sherwood Forest, we invite them to eat with us. Then they must pay for their food. They must give us half of everything they have. We then give this money to the poor. Do you promise to do what I tell you?
Yes, we do! They cried. Robin and the outlaws lived in caverns in the forest. The caverns were a perfect hiding place. They were warm and dry in the winter. In the summer, they were cool. They were happy in the forest. They all wore green clothes and carried bows and arrows. Robin had a horn to give signals. Soon other honest men joined the outlaws of Sherwood Forest, Nat, Will Scarlet, and others. The outlaws were excellent archers. Robin Hood became the best archer in the region. In the forest, Robin and his men practiced with their bows and arrows. Chapter 2. Robin meets Little John. One day, Robin came to a stream with a small bridge. When he began to cross it, he heard a loud voice say, I want to cross the stream first. Robin turned around and saw an enormous young man. He was very tall. No, I was first, answered Robin. Can you push me off the bridge? Asked the enormous man. He was holding a wooden staff. Robin cut a long branch from a tree and made a staff. Then he began to fight on the bridge. Robin was fast and light. But soon the enormous man pushed Robin into the water. He was very strong. The enormous man laughed. Then he pulled Robin out of the water. Robin started to laugh too. You are an honest fighter, said Robin. What is your name? My name is John Little. I am an honest man. I fought with good King Richard's men in the Holy Land. I made King Richard's sword and the swords of his men. He is a great king. But his brother, John, is cruel and greedy. I don't want to serve King John. I am looking for Robin Hood. I want to join his outlaws. Welcome to our merry company of outlaws. I am Robin Hood, said Robin, smiling. A friend of King Richard is a friend of mine. John Little was very surprised. Then the two men embraced and became good friends. Now that you are an outlaw, you must change your name. Your new name is Little John. Robin took Little John to the secret hiding place in the forest. The outlaws welcomed Little John with a big meal. Little John was an expert sword maker. Soon every outlaw had a new sword. The outlaws liked Little John because he was friendly and kind. At night, everyone sat around the fire and listened to his stories. He told them about his adventures in the Holy Land. Chapter 3. Friar Tuck joins the outlaws. Will Scarlet told Robin that a big, fat man lived in a cavern near a river in Sherwood Forest. One day, Robin decided to meet him. He went to the river and saw a fat friar who was fishing. Good morning, young man, said the friar. Good day, answered Robin Hood. You are fishing in an outlaw river. The fish you catch are mine. You can fish here today, but only if you carry me across the river. The friar did not like what Robin said. So he looked at him and said, I can carry you across the river. You are very thin. Can you carry me across the river? Robin was surprised to hear this. Of course, I can carry you. I am thin, but I am very strong. Robin lifted the enormous friar with great difficulty. Then he carried him across the river.
You are very heavy, Friar, but I can carry you, said Robin. At the other side of the river, Robin said, Now, you must carry me back. The friar started to carry Robin Hood across the river. But when they arrived at the middle of the river, the friar stopped. He sniffed Robin and said, Goodness, you smell like an old rat. You need a good cold bath. And so the friar threw Robin into the cold water. He laughed loudly and then pulled Robin to the riverbank. Robin was angry at first. Then he smiled and said, You were right. I needed a bath. I feel better now. My good friar, you are free to fish in this river when you want. Let us shake hands before I go away, said the friar. Oh, don't go away, said Robin. My name is Robin Hood. What? You are Robin Hood? Asked the friar. He was very surprised. Yes, come and live with me and my outlaws. We are all good, honest men. We take from the rich and give to the poor. We want a friar because we need the word of God. What is your name? I am Friar Michael Tuck of Fountains Abbey. I had a quarrel with my abbot. He was very greedy and rich. He never helped the poor. He forgot God's teachings. When I told him this, he wanted to punish me. I escaped to the forest. Now I live a simple life. If you want to live a simple life and help the poor, then come to Sherwood Forest, said Robin. The two men shook hands and promised to be friends for life. Chapter 4. Wanted, Dead or Alive. Some years passed, and there were more than 200 outlaws living in Sherwood Forest. Robin Hood was the hero of the poor. He continued robbing the rich to give to the poor. Robin Hood called this the Sherwood tax. All the rich travellers who passed through Sherwood Forest paid the Sherwood tax. The Sheriff of Nottingham sent an army of soldiers to Sherwood Forest to capture Robin Hood. But Robin and his outlaws were in the trees. They killed all the soldiers except one. Robin and his men were the best archers of the region. They knew the forest perfectly. They were never afraid of fighting the soldiers of the wicked Sheriff of Nottingham. It was impossible to stop Robin Hood. The sheriff was furious because the people laughed at him. He was never able to capture Robin Hood. King John was furious too. His subjects loved King Richard and hated him. One day, King John stood on the castle walls. He spoke to all his people. He said, We must capture Robin Hood and his outlaws. They are our enemy. I can pay 100 pieces of gold for Robin Hood, dead or alive. Bring me that outlaw. From that day on, Robin's life was in great danger. Chapter 5. Robin meets Maid Marian. When Robin Hood was a boy, his best friends were Marian Fitzwater and her brother Mark. Robin played with them and taught them to use the bow and arrow. He also taught them to fight with the sword. Robin loved only Maid Marian, and she loved only him. One spring day, Marian's father, Lord Robert Fitzwater of Malaset, said to her, Marian, you are a beautiful maid. Soon you must marry. There is a very rich nobleman who wants to marry you. What is his name? Marian asked. His name is Sir Guy of Gisborne, a good friend of the Sheriff of Nottingham. When Marian heard this,
She was very unhappy. This was terrible. She did not want to marry Sir Guy of Gisborne. She loved Robin Hood and wanted to marry him. She decided to run away to join Robin Hood. She disguised herself as a knight. Then she took her horse and went to Sherwood Forest. Robin Hood was in the forest. He was coming from Nottingham and was disguised as a beggar. They met in the forest. It was evening, and it was almost dark. When Robin saw the knight, he asked, What are you doing in the forest? What are you doing here, beggar man? answered the knight. They did not recognize each other. This is outlaw country. Go back. You can't stay here. We don't know you, Robin said, I cannot go back. I am not afraid of outlaws. answered the knight, taking out a sword. I am ready to fight you. And so the fight began. Both were experts with the sword, but Robin fell to the ground. The knight said, Now take me to your leader. Take me to Robin Hood. She took off her helmet, and Robin was very surprised. It was his dear Marian. Robin took off his beggar clothes. Marian recognized Robin. She too was very surprised. Then they kissed. There was great happiness in Sherwood Forest that evening. Marian and Robin were finally together. Friar Tuck married them after a few days. There was a big wedding celebration in the forest. Maid Marian was now part of Sherwood Forest. She was gentle and kind to all. Everyone loved her. Chapter 6. The Sheriff's Ride. Robin Hood's fame was everywhere. The people called him Saint Robin and Robin, Sheriff of Sherwood Forest. A lot of new outlaws joined Robin Hood. They were loyal to him and followed him everywhere. The sheriff's men did not want to go to Sherwood Forest to capture Robin Hood. They were afraid. The Sheriff of Nottingham was very angry. He wanted to capture Robin, dead or alive. What is wrong with my men? They're afraid of Robin Hood. They're all stupid cowards. I don't need anyone. I'm going to Sherwood Forest alone. I'm not afraid of a legend. The sheriff left for Sherwood Forest alone. He entered the dark forest and saw no one for a long time. Suddenly, a group of outlaws jumped down from the treetops. They made a big circle around the sheriff. Then they took out their swords. The sheriff was terrified. His face became white. One outlaw said, Well, well, what do we have here? The Sheriff of Nottingham in person. Oh, please, don't kill me. said the cowardly sheriff. I can give you everything I have. The outlaws laughed at the sheriff and said, Our master is waiting for you. Robin Hood? asked the sheriff. Yes, Robin Hood. You are invited to eat with us. I'm not hungry. Let me go. I could give you money, gold, jewels. But please, let me go. The sheriff said. Start walking, you butcher. Said Will Scarlet. The outlaws took the sheriff to Robin Hood. Let's kill him. The outlaws cried. Let's kill this fat butcher now. Robin Hood looked at the sheriff with disgust. He wanted to kill him too, but Marian stopped him. We are not butchers like this man. Said Marian. We are honest people. Sit down and eat with us, Sheriff. Said Robin. After the meal, I have a surprise for you. The sheriff was not hungry.
At the end of the meal, Robin said, Now give us everything you have. Money, gold, jewels. Then take off all your clothes. Get on your horse and return to Nottingham naked. Robin, Marian, and the outlaws laughed wildly. The sheriff got on his horse and returned to Nottingham. He was very cold and very angry. I must capture that Robin Hood and destroy him, shouted the sheriff. When he reached Nottingham, the people saw him naked. Everyone looked at him. They pointed at him and laughed loudly. Long live Robin Hood, the Sheriff of Sherwood Forest! They cried. Chapter 7. The Silver Arrow. After his adventure in Sherwood Forest, the Sheriff of Nottingham said to his men, I must capture Robin Hood and destroy him. How can we capture him? The sheriff thought for some time. Then he said, I know how we can capture him. Let's have an archery competition here in Nottingham. The best archers of the region always come to the competition. The prize for the best archer is the famous silver arrow. One of his men asked, But will Robin come to the competition? Of course. Robin loves challenges, said the sheriff. He will come disguised, and we must discover him. The sheriff's messengers went everywhere and told everyone about the competition. One day, Friar Tuck heard the news. He immediately told Robin and the outlaws. Robin said, I'm the best archer in the region. I can easily win the silver arrow. Oh, Robin, don't go, said Marian. It's a trap. The sheriff wants to kill you. Yes, Robin, said Friar Tuck. It's a trap. It's dangerous for you to go. I must go. I never refuse a challenge. I will disguise myself as a poor peasant. No one will recognize me. Can we come to protect you? Asked Robin's men. Yes, you can come disguised as peasants too. You can stay in the crowd, but be ready to fight if necessary. One morning in May, Robin and his outlaws went to the archery competition. When they arrived in Nottingham, the castle square was full of people. An archery competition was a special event. There were musicians, acrobats, children, lords and ladies. There were colourful flags everywhere. All around the castle square, there were difficult targets. There were many excellent archers at the contest. They all tried to hit the targets. But the best archer was the peasant in the red cloak and hood. He hit all the most difficult targets. The crowd shouted with joy. He was the winner. The sheriff was silent. He knew that the peasant with the red cloak and hood was Robin. Guards! Stop that peasant in the red cloak! Cried the angry sheriff. He is our enemy, Robin Hood, the outlaw. The sheriff's guards ran to capture Robin. But Robin's men attacked the guards. There was a lot of fighting. Robin and his men killed or injured most of the sheriff's men. Then they quickly left Nottingham and returned to Sherwood Forest. When they arrived, they celebrated their victory. Chapter 8. Alan a Dale. Robin and Marian were walking through the forest when they saw a young man sitting near a river. He was playing a lyre and singing a sad song. Who are you? And why are you singing this sad song? Asked Robin. My name is Alan of Barnesdale, but people call me Alan a Dale. I am very unhappy because I love a girl called Alice. She loves me too, but her father wants her to marry a rich old baron.
The marriage is tomorrow at Papelwick Church. The young man was so unhappy that he started to cry. Robin and Marian looked at each other. Marian remembered her similar situation some time ago. Then Robin said, I want to help you, Alanadale. I have a plan. Come with me. Early the next morning, Robin sent his best archers to Papelwick. They hid inside the church and all around it. Robin, Friar Tuck, and Alanadale disguised themselves as simple peasants. Then they went to Papelwick. They entered the church and sat down. At midday, the bishop and the rich old baron entered the church. Then Alice arrived with her father. She wore a white dress, and she had flowers in her hair. She was beautiful, but very sad and pale. When the bishop began the marriage ceremony, Robin stood up and said, My lord, an ugly old man cannot marry this beautiful young woman. Winter cannot marry spring. What? cried the bishop. Sit down and be silent. There is no love between that old man and this young woman. You must not marry them. The bishop was furious. He cried, Guards, arrest this peasant immediately. At that moment, Robin's men stood up and pointed their bows and arrows at the guards. The guards did not move. The bishop ran out of the church. Alanadale ran to Alice and embraced her. My sweet Alice, I want to marry you. Alice was very happy and said, You are the only man I want to marry. Friar Tuck married the happy couple at Papelwick Church. Then everyone returned to Sherwood Forest to enjoy the wedding banquet. Alanadale and Alice lived in Sherwood Forest with Robin, Marian, and the outlaw. Chapter 9. A Stranger in the Forest. One evening, Robin was hunting in the forest. He saw a knight riding an old, tired horse. The knight wore the red cross of the Crusader. Good evening, young man, said the knight. What is the name of this forest? This is Sherwood Forest, sir, answered Robin. I have come from the Holy Land. I was there for many years. I fought many wars against the Turks. Now I am very tired and hungry, said the knight. Robin said, Brave knight, come and eat with me and my men. You can stay with us tonight. Thank you for your offer. I am happy to accept it. The two men rode through the forest together. Robin told the stranger about greedy King John and his wicked sheriff. He told him how the poor people suffered. He explained why he became an outlaw. The stranger listened carefully. There was a good meal of roast pork that evening. The stranger liked the merry company of Robin, Marian, and the outlaws. He talked about his adventures in the Holy Land. At the end of the meal, Robin stood up and said, Let us drink to good King Richard, and to his return. Everyone cheered and drank to good King Richard and to his return. To King Richard! Then the stranger stood up, took off his head covering, and said, My friends, I must tell you the truth. I am not a knight. I am your King Richard, also called the Lionheart. There was silence for a moment. The surprise was so great. Then everyone at the table cheered and cried, Welcome home, King Richard! Everyone knelt down. Robin said, We thank God for King Richard's return. I am a lucky king,
I have loyal people. said King Richard, with tears in his eyes. I know that my brother John and his men are dishonest and greedy. Now I am here to punish the bad and bring justice to all. King Richard looked at everyone and said, You are not outlaws any more. You are now free men, and all friends of mine. Robin, the lands of Locksley are yours again. You can all leave Sherwood Forest and live as free men. There was great excitement in the air. That night, King Richard slept in Sherwood Forest. The following morning, he rode to Nottingham with Robin, Marian, and his friends of Sherwood Forest. When the sheriff saw them, he ran away and never returned. After the king's return, Robin, Marian, and Little John went to Locksley. They lived a long and happy life. Some of the outlaws returned to their old homes and villages. Some went looking for adventure. Others became soldiers in the king's army. In everyone's heart, there was a beautiful memory of the years spent in Sherwood Forest.